Roberto Benigni è uno degli artisti più amati e iconesi d'Italia, conosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di unire comicit, emozione e profondità in ogni sua performance. Nato il 27 ottobre 1952 a Castiglionartino, in provincia di Arezzo, Benigni cresce in una famiglia semplice e scopre sin da giovane la passion per il teatro e il cabaret. La sua infanzia è caratterizzata una forte curiosità per la vita e un senso dell'umorismo evidente, quale ci gli permetteranno di affrontare il futuro con leggerezza anche nei momenti difficili. Negli anni 70, Roberto Benigni inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando in piccoli teatri e cabaret, affermandosi gradualmente grazie al suo talento unico nel combinare comicità fisica, giochi di parole e un carisma contagioso. I suoi primi spettacoli teatrali catturano l'attenzione del pubblico e della critica, grazie alla sua energia travolgente e alla capacità di trasformare situazioni ordinarie in momenti di grande comicità. La sua comicità non ha mai fine a se stessa, attraverso il riso. Benigni riesce a raccontare storie di vita quotidiana, di valori umani e di critica sociale. Negli anni 80, Roberto Benigni diventa un volto noto della televisione italiana. Partecipa a numerosi programmi televisivi, portando la sua ironia e il suo stile inconfondibile nel case degli Italiani. La sua capacità di improvvisazione, il linguaggio espressivo del corpo e la sua energia lo rendono unico e amatissimo dal pubblico. Durante questo periodo, Benigni sviluppa anche il suo stile di narrazione cinematografica, iniziando a dirigere e recitare in film combinando comicità e profondità emotiva. Un punto di svolta nella sua carriera avviene con la realizzazione di film come Johnny Stecchino e Il Mostro, opere che lo consacrano come attore e regista di talento. Johnny Stecchino, in particolare, è una commedia brillante in cui Benigni interpreta un uomo comune coinvolto in situazioni assurde, riuscendo a trasmettere allo spettatore impaccia e divertimento allo stesso tempo. Il film ottiene un enorme successo in Italia e all'estero, consolidando la fama di Benigni come interprete capace di unire comicità e cura. Negli anni 90, Roberto Benigni il culmine della sua carriera con il film La Vita Bella, opera che gli permette di mostrare non solo il suo talento comico, ma anche la sua straordinaria capacità di raccontare storie di grande intensità emotiva. Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di Godot, un uomo che, con intelligenza, amor e coraggio figlio dagli orrori dei campi di concentramento, trasformando la tragedia in una lezione di speranza e umanità. La combinazione di umorismo e dolore, realtà fantasia, fa di questo film un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo. La Vita è bella riceve numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui 3 premi Oscar, compreso quello per il miglior attore protagonista a Roberto Benigni, che diventa così il primo italiano a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la recitazione. La sua performance è lodata per la capacità di far ridere e piangere allo stesso tempo, di trasmettere ottimismo e resilienza anche nelle circostanze più drammatiche. Il film diventa un simbolo di speranza, dimostrando come la creatività e l'amore possano vincere sul difficult più estreme. Oltre alla carriera cinematografica, Roberto Benigni ha continuato a distinguersi come artista teatrale. I suoi spettacoli teatrali sono celebri per la capacità di coinvolgere il pubblico, di mescolare comicità, poesia e riflessione filosofica. Benigni ama reinterpretare testi classici, tra cui Dante Alighieri, portando la sua passion e il suo entusiasmo nel performance. La sua lettera della Divina Commedia è diventata un evento culturale di grande richiamo, riuscendo a rendere accessibile e appassionante un'opera complessa anche per chi non ha familiarità con la letteratura classica. La vita personale di Roberto Benigni è caratterizzata da un forte legame con la cultura italiana.
Sposato con l'attrice Nicoletta Braschi, con la quale ha collaborato in numerosi film, Benigni ha costruito una partnership artistica, e personale che ha arricchito la sua carriera. La loro collaborazione è emblematica della capacità di Benigni di creare art che unis sentimenti autentici, come sit e narrazione intensa. Benigni è noto anche per la sua energia travolgente durante le apparizioni pubbliche. Te celebra il momento agli Oscar, quando sal sulla sedia per ricevere Oscar per la miglior interpretazione maschile, mostrando spontaneità, gioia e passion. Questo gesto rimane uno dei momenti più memorabili nella storia del cinema internazionale, dimostrando come Benigni riesca a comunicare emozione pura, semplicit e umanit. Nel corso della sua carriera, Roberto Benigni ha affrontato numerose sfide critiche, ma la sua determinazione, il talento e l'amore per il pubblico lo hanno sempre portato a superarlo. Ha saputo reinventarsi più volte, passando dalla comicità leggera al cinema drammatico, dal teatro al cinema internazionale, senza mai perdere la propria autenticità. La sua capacità di unire intrattenimento e profondo, it emotiva lo rende un modello per artisti di tutto il mondo. Benigni ha anche dedicato parte della sua carriera a progetti culturali, insegnando attraverso il suo esempio come la cultura, la storia e l'arte possano essere veicoli di ispirazione e crescita personale. La sua lettera di Dante, così come I suoi monologhi teatrali, mostrano come un artista possa trasformare la conoscenza e la letteratura in momenti di grande emozione e partecipazione collettiva. Inoltre, Roberto Benigni ha avuto un ruolo fondamentale nel portare il cinema italiano all'attenzione internazionale. Grazie a lui, il pubblico mondiale ha scoperto una nuova dimensione della comicità italiana, capace di affrontare temi seri con leggerezza e sensibilità, creando un impatto emotivo duraturo. La sua fama internazionale ha aperto la strada ad altri talenti italiani, consolidando il prestigio del cinema italiano nel mondo. La sua influenza va oltre il cinema e il teatro. Benigni è diventato un simbolo di ottimismo, creatività e resilienza. La sua storia dimostra che il talento può trasformare le difficoltà in opportunità, che la passion può superare le avversità e che l'arte può ispirare milioni di persone. Il suo percorso mostra come l'umorismo non sia solo divertimento, ma anche uno strumento potente per affrontare la vita e comunicare valori profondi. Oggi, Roberto Benigni continua a esibirsi. Legger Dante, partecipare a eventi culturali ispirare nuove generazioni di artisti. La sua carriera è un esempio di come il talento, la dedizione e l'amore per la propria arte possano creare opere che trascendono il tempo e I confini nazionali. Attraverso il riso, la poesia e la narrazione, Benigni ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della cultura italiana, diventando un'icona riconosciuta e ammirata in tutto il mondo. La storia di Roberto Benigni è quindi molto più di una semplice carriera artistica. La testimonianza di un uomo che ha saputo trasformare la propria passion in art universale, che ha usato la comicità per affrontare tragedie, che ha portato la cultura italiana sul palcoscenico mondiale. Te un racconto di coraggio, determinazione e amor per la vita. Un esempio per tutti coloro che cercano di lasciare un'impronta positiva attraverso il proprio talento. La sua vita e il suo lavoro continuano a emozionare, divertire e ispirare, dimostrando che l'arte, quando autentica e appassionata, può davvero cambiare il mondo. Roberto Benigni rimane cos un simbolo eterno della creatività italiana, un artista capace di rendere ogni storia, ogni monologo e ogni gesto un momento indimenticabile, ricordando al pubblico che la vita, con il giusto equilibrio tra riso e profondità, può essere davvero bella.